Merhaba arkadaşlar. Hi, my name is Bülent Özdemir. 35 yıldır I have been teaching machinery technologies at Kayseri Vocational High School. teknolojide öğretmen olarak çalışmaktayım. Bu videolarımızda size In this video series, I will demonstrate how to make our own 3D printer from scratch using our design. bölümlerini tanıtmaya ve bunun montajını You yapmaya know, çalışacağım. 3D printers can produce 3D models using plastic supplies. Plastik ham maddelerden 3 boyutlu modeller üretmek için kullanılan There are different types of 3D printers commercially available in the market. çeşidi var. Bizim yapacağımız The one we are going to make is an FDM 3D printer. yazıcımıza şöyle baktığımız zaman yazıcının kısımlarını şöyle bir görebilirsek eğer This is a closed type printer with a cabinet. görmüş olduğumuz yazıcımız kapalı bir. Inside the cabinet, we see the chassis that is made of segment profiles to hold main components of the printer. Yazıcımızın ana kısımlarını taşıyan kasa dediğimiz sigma You can see the mechanic systems mounted on the chassis, which move the components on the chassis. mekanik hareketlerimizi sağlayan mekanik sistemi Here, var. you can see the step motors and the control unit that empower the mechanic movements of the components. Step motorlarımız ve bu motorlarımızı kontrol eden These are the main components of a 3D printer. ilk etapta bu bölümlerden oluşuyor. Tabii bunlara zaman geldikçe hepsini montaj During the sırasında building process, teker teker hangi parçanın I will explain each component hangi amaçlarla and its kullanıldığını function. size tek tek anlatacağız ve yazıcımızın montajına Before starting to build our printer, I want to talk about where 3D printers are mainly used. yazıcıların kullanılan 3D printers are usually thought to be used for hobby purposes. şu anda, But actually 3D printers are used in industry and medicine sectors as well as many other industries. sektörde 3D yazıcılar artık üretimde kullanılmakta. The printers that we produce here are between amateur and professional category. Amatör ve profesyonel arası dediğimiz tip yazıcılar Home and industry users can use our printers to produce 3D models easily. rahatlıkla kullanabileceği, istedikleri modelleri üretebileceği tipte. One step higher than our printer are the professional type 3D printers. Profesyonel yazıcılar dediğimiz yazıcılar These professional printers are much more expensive, but of course their printing capacity and quality is higher. baskı hızları bu That's why big companies use them to produce more effectively. onun için onlar büyük firmalarda çok daha For example, Boeing uses 3D printers to produce a great majority of the models of the plastic components. uçaklarda kullandığı plastik aksamların şu anda eğer yanlış hatırlamıyorsam %70'ini 80'ini 3D yazıcılarla üretiyor. Yani artık plastikte kalıplama dönemi yavaş yavaş ne yapıyor? Bitiyor. What it means is now we are coming to end in plastic casting, but of course it depends on the speed of the 3D printers. Amatör sınıf dediğimiz yazıcıların yazma These home users and amateur 3D printers are really slow if time is not an issue. eğer zaman They can be used in manufacturing. çok rahatlıkla üretimde kullanılabilir. Gene 3D yazıcıların başka bir avantajı şu. Another advantage of 3D printers is that after modeling a 3D object you can produce actually printed as many as you want. Yani isterseniz çok daha fazla sayıda ne yapma imkanınız var? Üretme imkanınız var. In this respect, it is really more advantageous because when you need only one single part it will cost you a lot with traditional methods, Derseniz bunun such as casting and producing the casts. yüksek meblağlar tutacaktır. Eğer böyle bir sıkıntımız yoksa With 3D printers, we can create and istediğimiz her türlü modeli oluşturup plastikten imal etme. print any plastic model. Gene şöyle bir şey söyleyeyim. Only with a computer, a 3D printer, and a solid modeling software. Bir katı modelleme programı biliyorsanız bunları ikisini masanın üzerine koyduğunuz zaman siz istediğiniz her You can create a 3D model of any part you want and produce it with your 3D printer, ürettiklerinizi ya da kullanacağınız bazı parçaları 3D even at home. evinizde bile üretme imkanınız. This means a computer and a 3D printer on a desktop is a kind of mini factory. O zaman orası aslında ufak bir fabrikadır. You can print any plastic part or mechanism you need Parçayı ve mekanizmayı 3D yazılarda üretip with a 3D printer. imkanınız mevcut. Now, Şimdi hemen karşıda ve masanın those üzerinde plastic görmüş parts olduğunuz mounted on these printers were produced with 3D printers. üzerindeki bütün plastik aksamları. Bu aksamların hepsi de 3D yazılarda üretilmiş değişik modeller. In order to print these parts, Üretmesi için each of these parts must be modeled tek before modellemesi printing. gerekiyor. Modelleme işi bittikten sonra After the modeling process, dediğimiz bir programımız we var. use a slicing software to slice the models in order to print them. Üretimini gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi
Modelleme işi bittikten sonra After the modeling process of a part is done, you can print it in any size and as many as you want. çok sayıda, istediğiniz ebatta ve sayıda ne yapabilirsiniz? Yapma imkanınız mevcut. Let's have closer look at the printers. These are no cabinet printers. Kısaca baktığımız zaman hemen masanın üzerinde açık 3D yazılarımızı görüyorsunuz. Yani kapalı yazılarda In a closed cabinet 3D printer, it would be more difficult to show how it works. bakımından daha avantajlı. Niye daha In open printers, it is easier to see how it works. görme imkanınız var? Şöyle bir 3D This hot bed, or in other words, printing bed, is one of the most important component of a 3D printer. tablo dediğimiz This is where the 3D part is printed. bizim ürettiğimiz malzemelerin The model that you create is printed on this printing bed. şöyle söyleyelim. 3D yazıcıda olay şöyledir. Bir model yapıyorsunuz ve bu modeli sıfırdan tablo üzerinde To print the part, the printing bed must move in specified directions. işte bizim mekanik These movements are done by the mechanic systems of the printer. hangi hareketlerimiz var? These movements are similar to 3 axes of a CNC machine. Bunlarda olduğu gibi en az 3 tane eksen olması gerekiyor. First one is the y-axis of the bed, and the second one is x-axis. Y ekseni dediğimiz eksenimiz, diğeri X ekseni dediğimiz şu eksenimiz ve diğer üçüncü eksenimiz ise The third one is the z-axis, which moves up and down. eksenimiz. Bu üç eksenin hareketleriyle biz yapmış olduğumuz modelleri The models are created on the printing bed by using these 3-axis movements. bazı işlem sıraları var. Of course, we have to follow certain process steps. Şöyle bir önce katı modeli First, the solid model must be created. sonra dilimleme programları dediğimiz bir programda bunlar Then this model must be sliced with a slicing software in a format that can be printed on a 3D printer. kodları çıkarılacak. G kodları da çıkarıldıktan sonra makinenin Then G-codes for each sliced layer must be created. plastik parçanızı makine Once G-codes are loaded to the printer, you can print it. materyallerden bahsedelim isterseniz az bir şey. PLA and ABS are the most commonly used plastic materials in 3D printing. Materyaller içerisinde en çok kullanılan materyaller bizim PLA dediğimiz ve ABS dediğimiz These are the most commonly used ones. However, you can find many different types of materials in the market. değişik materyaller var. This type of printers can heat the printing nozzle, in which the printing material is melted, up to 260 degrees Celsius. Kısım 260 derece kadar ısıya çıkabiliyor. Yani 260 derece ısıya kadar eriyebilen bütün malzemeleri basma imkanınız var. PLA is the most commonly used commercial 3D printing material, which is generated from biodegradable materials like cornstarch. Pastasının yapılan ABS is another commonly used 3D printing material, which is produced from nylon. yani bizim This is the filament of the printer. In other words, we use this filament as the plastic printing material. yani 3D yazıcılarda There are different types of filaments available in the market. kullanılabiliyor. You should choose the right type of filament according to the object that you are going to print. Eğer çok yük taşımayan You should use PLA if you're printing rigid and unflexible objects which won't bear load or pressure. biraz daha ısıya dayanı daha fazla But when printing load-bearing and heat-resistant objects, you should use ABS filament. istiyorsanız ABS dediğimiz malzemeler. Tabii burada şundan da bahsedelim. PLA becomes less rigid and start to lose its shape when the temperature reaches 50 to 60 degrees Celsius. Sıcaklığı 50-60 derece olmaya başladığı zaman şekil değiştirmeye başladılar. Yani gevşemeye başladılar. But ABS materials can resist up to 60 to 70 degrees Celsius. Sıcaklarda bunların orantılı olarak ne yapıyor? As it might be expected, printing temperature of these two materials are different. 5 derece arasında ABS malzemelerde Printing temperature of PLA is 190 to 225 degrees Celsius, while ABS melts 110 to 120 degrees Celsius. bu malzemeler artık bu bizim amatör With the amateur 3D printers, these materials can no longer be used in printing above temperatures I mentioned. nozul sıcaklığı daha yüksek sıcaklıklara erişebilen For other materials that melt at higher temperatures, we need 3D printers with a nozzle that can reach higher temperatures. yazıcıda çok önemli bir kısım. Nozzle is one of the main parts of a 3D printer. Bahsettiğimiz hemen şurada gösterelim. Let me show you, here it is. Kısım. Burada yapılan olay şu. Bizim filament makarasından aldığımız What happens here is, a filament driver pulls and pushes the filament into the nozzle. kısma itekliyoruz. Burada aşağı kısımda görebiliyor muyuz orada? Aşağı kısımda bizim Here in the nozzle, buzul ısıtıcısı dediğimiz bir kısmımız var. Bu kısımda bizim there is a nozzle heater which melts the plastic material. eriyen ham madde
The driver pushes new material into the nozzle melter so that melted Memesi dediğimiz şu kısımdan, hatta şu material is extruded out of the nozzle. kısımdan ne yapıyor? Nozul memenizin çapına bağlı olacak şekilde If there is no choking or jam inside the nozzle, the melted material continuously comes out of the nozzle as thick as the nozzle nipple. arkadan filament sürüldüğü müddetçe aşağı doğru ne yapıyor? Akıyor. İşte 3D yazıcının yaptığı olay şu. Bu akan plastiği bizim dilimleme programında elde etmiş olduğumuz takım yolları... The nozzle extrudes the melted material out following the tracks that we create with the slicing software. katman yükselterek This is repeated in every layer. malzemeyi en sonunda bitmiş haline The same procedure is repeated for each layer until the final object is printed.